Monat ist englische Sprache oder so Englisch so geplant. Früher haben wir gedacht, einmal im Monat Englisch, sonst alles Deutsch. Aber zwischendurch habe ich so viele Menschen kennengelernt. Oder der andere Ding ist mein Zoom-Zugang kann ich nicht immer wechseln. Das ist dann das Problem. Manchmal musst du neue machen, dann musst du bezahlen. Auch manchmal sind die Zoom. Deswegen meine Zoom-Nummer hat alles. So deswegen kommen viele in normal jedes Mal, wenn wir Bezahlung. Dann habe ich 2 Sprachen gemacht. Deswegen machen wir heute auch kurz beides. So, ich mache zuerst kurz in Englisch, danach machen wir Deutsch. Good. So generally, we have planned before last year, each month once in English, Zalong evening. Most of them is the once a month. Otherwise, it should be German. But of course, many people have my Zoom board. That's why every time when we open, so many of people coming in, those who do not speak the German. So I have met now until now both of them. Because of that reason, today we're going to talk both language short. So as usual, that we are doing that Zalong yoga practice, which is based on the Naropa yoga. Hopefully, this lifetime that we can do more advanced practice, especially the inner heat, bliss and clarity, which is actually not just of the Naropa yoga, not just of the Tibetan Buddhists. In general, people use that. In Indian, for example, we Tibetans think that the inner heat, Jindalini yoga, TUMMO, something that's special and secret. But in Indian tradition, sadhus, they are very good with such things. They really live long life. They are very healthy. Sometimes when we think carefully, and when I look closely, and I haven't seen many, almost no sadhu demented, no sadhu has Alzheimer's. Those are old, skinny, looks taking some ganja, but they're healthy. They're very clear, really. There is no old age house. They don't go there, but they stay over 100 years. Still very fit sometimes, most of them, really amazing. Sometimes when you carefully look, many, even the Tibet and some lamas who not really constant in doing yoga, get lots of healthy problems, lots of kind of like blood pressure, everything. But those are some Indians, if you go to Bodh Gaya, Varanasi, Rishikesh, very interesting. They have no food that good. There are no medicals, no special place, but really, really, really amazing. So that's why have been the Indian yogis as well for here. Tilopa, Naropa, all these 84 Mahasiddhas was not like lived now. The traditional Buddhist monks who having nice centers, nice everything, they have been very exotic life and very kind of like a yogi way, but main training to stay clear mind, good health, enough having energy is with the yoga. So that's why the yoga is the part of that key point practice of the Indian tradition, especially Hindu as well. So that's why Buddhist, and it's not only just because of Naro yoga. So we all want to be fit, we all want to be healthy, energetic, clear, and then stay long life, right? Nobody want to die now. And so for that, I think it's very useful constantly, continuously to train your
inner wind and inner energy, and such we call prana and nati. Prana is the wind, chi. Chinese the language is sometimes called chi, which means Tibetan is the subtle wind. The subtle wind we do very less. Actually, constantly every day we should practice. Otherwise, it's not just because of the sometimes. So to maintain our inner body, our energy, at least some part of the yoga, we should really do that. So that's why it's very necessary to exercise every day. Such a practice, and we should take some of them, and that not maybe every exercise, but some of them we should really train very well. So it will be very helpful. Now the term become more crazy. Maybe term not to change, but everything, the system is changed. The life will be changed. Now you see the electronic and all this kind of things coming, AI on always coming. It will really occupy our brain, and that's the change, right? So realization, it does really affect for our realization or not. But as we said, if we say the people who passed away, those who has the dementia, those who has the mental disease, and their consciousness is affected in the after death or not. So those people, those religions who believe the continual rebirth, Buddhists and Jainists and so etc. So they think it doesn't have any effect. What we now having problem is in the Bardo, for example. So when after died, our consciousness is not diminished and not a problem what we have now. It's become healthy mind and healthy consciousness actually. So that means behind there something that nothing can touch. Only through the experience, the yogic experience. No matter how strong the electronic, or no matter how strong nowadays the vibrations and so whatever they're trying to control, trying to put chips maybe in future, everything. But the subtle mind wake up. If you're really subtle wind, you can use the subtle energy, subtle mind. It will not able to do nobody, because the modern science haven't found the subtle consciousness. They cannot touch it. So the yogis, when I see now in India, also sometimes Rishikesh, some Indian yoga place, they are very pure, some of them, not maybe because of enlightenment, the Buddha, so etc., but in sense of the human thinking, very, very healthy, mentally, physically, right? So the main thing is the training the subtle mind, subtle consciousness, and subtle energy, subtle wind. So if we do that once in a day, so you become to protected from the outside, all these waves, vibrations, and whatever we call, because it can be difficult. It can be dangerous, the Pema Sambhava protection, and Buddha even said the time sometimes comes that you are not your boss, somebody takes that invisibly. So it's just kind of that invisible nowadays. So that's why it's very important to have the yoga salon success now. Time goes on. So we have to be healthy, physically, mentally, also happy and happy, yes, actually. So that's why how to get that. So we are actually trying to do something, but whatever until now, every nature existence we call the stones, plants, and whatever, now it will be changed through such changings
So that's why in our inner protection, our inner is so important. So through that, we can become good practitioners, understand? So that's why Zalong Yoga is not because of only narrow yoga, it's not because of the only higher tantra, it's a daily life related. So we should be think about what practice I think need. Or those who just do the yoga, Zalong, it's okay. Otherwise, more focus with the TUMMO yoga in the heat, remember? Kundalini yoga, it's the key point. It is the Kalachakra Tantra, the Tantra which calls the inseparable Tantra. Inseparable means male energy, female energy, in ordinary language, can say, cannot separate, inseparable. It's not Father Tantra, not Mother Tantra. And the Kalachakra Tantra, it has many mantra on different terms, but finally, it comes down to the TUMMO yoga. It's called the 6 yoga stage of the Kalachakra, which is called the Chotuk. So the Chotuk, then finally training is the TUMMO, Bindu, and that's it. That's that which really trains your mind, understand? And then the Father Tantra, we call Father Tantra, which means the male part of the practice method. They have the 5 stage in a practice, Rimga, and finally is the 2 of them very important is the illusion yoga, illusory body yoga, and TUMMO yoga. Understand? So that's true. We can protect if your body really become illusion body. So outside, no matter what kind of poisons they use, it cannot be effective for you. That's Milarepa did, right? He could drink the poison. The girl who she bring the poison to Milarepa, he said, no, I can die if you wish. Milarepa said, if otherwise poison will not kill me. But if you really get that, because she will get one gift. The other guy who was the cellist to Milarepa, so the other guy said, if you kill Milarepa, I will give you the turquoise beacon. So that time very expensive. So she was thinking, oh, if I get that, so I can be, my life will be secured. So Milarepa said, if you really get this turquoise, I will die for you. But not because of the poison. Means because transforming. Everything, whatever they send to us, we can transform, can protect, understand? It's maybe a little bit to mean the other people, but you can do that. So that's why the TUMMO yoga is the key. Was the main thing that every city, every that magic things what they did is through the TUMMO yoga in a heat, breeze, clarity. So because of that reason, it would be good people individually, if you focus more on the TUMMO, stay with the Chakasambhara, Vajravarahi, whatever, do more TUMMO to wake up your energy, to wake up your subtle energy and subtle bliss, subtle joy inside, something inside, so it's become protected, understand? So you will not be, disturbed by others. So this was the transform. Like Milarepa said, I will die for you if you really want that. Otherwise, doesn't matter. So whatever they send, it doesn't matter. It doesn't harm us. So before now, the Indian yogis, they might also have taken that Mariana and get something like that poisons, but they're transformed, not like now. Now people take as poison, so your mind become in control. Your mind become confused. You see the listen, everything you become like that, understand? But that time they see the Dharma. They see Dharma better. They see not the reality what we see. They see the something extraordinary reality world. Through that, realize the illusion, understand? So that's why we can do ourselves
we should now practice because the time goes on. If we not now, next time never comes, right? So that's why it's very dangerous. India used to say tomorrow is never finished. So if Indian office, if you go to, you need to make some paper or something, Indian will say always tomorrow. Yeah, tomorrow you come, I make it. Then tomorrow you go and he said, tomorrow you come. And the tomorrow is never finished, right? So that's why the Rajke, how to say, Osho used to say, one is gone, one is not come, it's not come. But now it's 10. So that's why he forced the India, that time, their system. One is gone, yesterday is gone, right? One is not come, tomorrow is not yet there. So now is the 10. So if everybody take that 10 to do some part of the exercise, are we getting your bindu, are we getting your TUMMO, will be very good. Understand? We have to do that. Otherwise, we wait too much. We get older. We become old. We cannot sit. We cannot do anything. It's not good. So that's why we should constantly practice. Okay? So jetzt habe ich aber ein bisschen kurz über Praxis. Wie immer machen wir kurz Zalung-Yoga-Praxis. Die Zalung, der Hauptgrundpraxis ist nicht nur einfach Zalung, Übung lernen und unterrichten und mit anderen teilen, Leute zum Teilen, aber die Grundpraxis ist die Selbstübung, dass wir innerliche, was ist warum mache ich das, was ist die Nutz für das Praxis. Deswegen, es wäre gut für die Zalung-Yoga, die subtile Wind und subtile Energie nennt man, dass das die Bindus und die Glückseligkeit und Klarheit und dass die Heat und dass die Übung, es kommt nicht von der Essen, es kommt von der Medizin, es kommt durch die Praxis. Darum Prana und Nadi, die Meditation Praxis ist enorm wichtig. Es ist nicht nur für das Naro-Yoga, nicht nur für das höhere Tantra, sondern auch zu unserem täglichen Leben und zur Gesundheit und glücklich zu sein. Innerliche Energie und Kraft müssen wir haben. Aber wie kommt das? Das kommt nur mit der Praxis der Innerbindu, Kanal, Chakren und Wind, diese drei. Und das ist nicht nur von der tibetischen Buddhismus, habe ich schon gesagt, auch von der Indien ist es indische wie ein Kultur. Und besonders die indische Yogi, sogenannt Sadhus, die sind sehr alt, die sind immer noch fit. Sie haben nicht so gut Essen, sie haben nicht gut Dach, sie haben keinen Luxus. Aber ich habe wirklich, ehrlich gesagt, fast nie gesehen, eine alte Sadhu, diese indische Yogi, Demenz oder Alzheimer hat und das habe ich nicht gesehen. Sehr interessant. Das ist sehr klar. Keine alte Ham. Sie haben kein altes Ham. Sie haben nichts, habe ich auch dieses Mal gesehen, in Rishikesh, in Varanasi, in Bodhgaya. Die sind nicht so sauber, nicht so schön wie der tibetische und so andere. Aber die lachen. Verstehst du das? Und die bekommen keine solche Krankheit von der Gift. Die essen alles, was kommt, aber die haben nicht vergiftet. Und warum? Die sind nicht kalt, weil die sitzen auch in Nacht, egal ob Sommer oder Winter. So das alles kommt, nicht nur Erleuchtung erlangen, aber in dieses Lebenszeit ist sehr nützlich, das Zalung-Yoga-Praxis. Das ist das. So darum, wir müssen üben. Und die üben sehr gut. Und die indische Sadhus, die haben eigentlich keine andere Arbeit. Und deswegen, sie üben tägliche. Und damit kriegen sie das so gut, diese Energie. Und deswegen, heutzutage, sonst gibt es viele
äußerliche, alle das Elektronik und die, ich weiß nicht, so Gestaltung und so alles kommt im Moment, ist es ziemlich schwer. Und das alle diese AI und so, ChatGPT, ich weiß nicht, alles, es kontrolliert unser Gehirn auch, oder? Ist gefährlich, es kommt mehr und mehr. So darum wurde selber auch gesagt, wenn irgendwann kommt, dass eine Energie, das Besessen unserer Gedanken und Gehirn, dann hast du keine Chance. Mhm. Du musst folgen, du musst, sonst dein Leben geht nicht mehr. Wenn jemand sagt, ich mag nichts, jetzt schon sehen wir, wenn jemand sagt, ich mag gar nicht, ich will nicht Telefon haben, ich habe nichts haben, ist auch schwer jetzt. Du kannst nirgends kommen. Und jetzt ist die ganze Welt anders. So, wir müssen bleiben, die ursprüngliche Energie mindestens so weiterhalten, behalten. So, darum habe ich gesehen, diese TUMMO-Yoga, so die Naropa, Tilopa, alle diese Yogis, war genauso, haben sie erwacht inner Glückseligkeit, Bindu und Weisheit, so genannt, und der TUMMO ist Weisheit, ist nicht nur Hitze. TUMMO ist die Weisheit, ist nicht anders als Weisheit, ursprünglich Weisheit. Wenn Weisheit erwacht, hast du schon die Hitze, hast du alles. Ist das. Darum ist ganz wichtig, dass wir müssen mehr Praxis machen, weil wir machen ganz wenige Praxis. So, warum die Yogis, Sadhu in Tibet auch viele gute Rituale, die Leute machen Rituale, die bekommen kein Problem ist, sie kann das transformieren. Dass sie nehmen das alle, auch diese Energie, was wir bekommen, alles kann man transformieren. Darum sie haben einen guten Schützen, beschützt von der Energie, innerliche, so genannt ist die TUMMO, ist auch eine Schutzpraxis. Das ist das. So deswegen, die bekommen keine, wie Milarepa, habe ich schon in Englisch gesagt, und er hatte das, eine junge Frau hatte ein Gift gegeben, weil sie hatte, jemand hatte gesagt, du musst Milarepa Gift geben, und wenn das Milarepa tust das umbringen, dann gebe ich dir eine ganze schöne Kette, also Türkis. Und sie hat so gewünscht, dass die Türkis zu haben. Darum hat sie die Gift gebracht zu Milarepa. Und Milarepa hat gesagt, ich kann schon streben. Ich nehme das für dich. Aber für mich Gift. Gift habe ich kein Problem. Ich kann mehr essen. Mehr Gift essen, wie du hast mir gegeben jetzt. Aber Gift kann man, sterbe ich nicht. Aber dein Wunsch, ob du wirklich kommt, das Geschenk, und bist du glücklich, dann kann ich schon gehen. Kein Problem. Verstehst du? Und deswegen, alle diese giftig, heute gibt viele Gift, sagt man, oder? Essen auch nicht mehr Bio, nicht mehr alles. Aber wenn wir inner stark, kraftvoll, Hitze, Verdauung, Energie, dann kannst du alles, ist okay. Verstehst du das? Kann man transformieren. So deswegen, das wäre ganz gut für die TUMMO Yoga, Meditation und Praxis. So, heute machen wir zuerst die Praxis für aktiviert unsere Bindu. Habt ihr gelernt oder einmal? Wir haben mit der A heißt zwei Wort, und da kommt der rechts und links und vorne in den Augen. Das innerliche, die zwei Bindu, rote Bindu, weiße Bindu, aber ich habe immer gesagt, er hat vielleicht nicht gesehen. Es gibt schon, aber da leider man spürt ganz nicht so stark. Die müssen wir auch immer lebendig zu behalten, aber manchmal ist es fast weg. Und das wäre nicht gut, deswegen machen wir zuerst die Bindu aktivieren, dann machen wir nochmal die Wasseratmung, dann machen wir TUMMO-Praxis, und das wäre heutzutage sehr gut, weil die Zeit geht schnell. Wir schaffen nicht, weil wir haben viel gelernt, man weiß nicht, wann Zeit kommt, oder? Und wir sind jedes Jahr ein bisschen älter geworden, und deswegen müssen wir jetzt Zeit zu nehmen, Praxis zu machen. Sonst nicht morgen, immer morgen. Morgen nicht nie fertig. Oder? Nach dem Tod, morgen gibt schon. So darum müssen wir jetzt überlegen, was ist ganz, ganz wichtig für mich, mein Leben jetzt im Moment. Deswegen machen wir diese Praxis.
So today we will do the activating the bindu, the red white bindu, which is the essence of the everything. If we do not do sometimes, it can be lost. Once it's lost, then all the wind and channels, it doesn't work anymore. So that's the way we do that. So it has the ha, ah. We learn to remember like this. And we go to the left with the ha and the right with the arm. And then body tone as much we can. And then we go down here with the ha and come to the arm. So ha is the sound. Diese Klang ist ganz wichtig. Darum machen wir so links mit der H und nach rechts mit der A. Vorne A und oben ist A. Machen wir diese Übung zuerst zusammen. In der Mitte unsere innerliche zwei Bindu, rot und weißen Bindu, sehr, 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 sehr wach. Und die sind sehr glücklich und es sagt, oh, jemand schaut noch. Jemand hat nicht total vergessen. Wir haben total vergessen und dann, das ist nicht gut. Deswegen, dann fühlen sich, oh, jemand gibt noch. So that's why we do first the nine breathing exercise, chakra opening, up to down, down to up, and then after we do the bindu, not directly, it cannot be do that. So let's do the 9 purification.
Very good. Yes, now open, now bottom to top. Sehr gut. Jetzt machen wir die beiden Bindu. Stell vor, Körper als eine Meditationsgottheit, Illusionskörper, leicht, schon durchsichtig, alles wie ein Regenbogenkörper, nur die 3 Kanal, 4 Chakren, sonst gibt nichts, total leer. Und dann die Nabelchakra, unten die Nabelchakra, 3 Finger unten gibt es Klang oder rote A ist wie eine so kleine Lampe, kann man vorstellen. Und dann in Front Chakra gibt es Hang, Klang, Hang so genannt.
ob jemand weiß, genau wie sieht aus Hang, sonst einfach das eine weiße Farbe wie eine kleine Mond, wie ein Mond, aber klein, sehr, 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 wie sagt man so, weit, Leuchten. Ja. sehr Stahl, das denke ich so, ja, so. Und da ist unsere Leben, das ist unsere Energie. Und so stellt vor meditieren, dann später machen wir so, halten ganz hinten den Kopf und die Ellenbogen sind nicht zusammen, sondern offen. Und dann gehen wir hier mit der H und hier ein bisschen so wie möglich gehen wir. Und das machen wir 21 Mal. 21 Mal muss machen, weil sonst kommt nicht. Es ist tief, tief eingeschlafen. Unsere Bindgebäude. Und dann später genauso halten, nicht kommt so, sondern so halten. Hier mit H und wie hier. Like this. Aber nicht kommen so. Ein bisschen halten, sonst noch zu. Und das ist die Praxis, man kann jetzt damit zusammen. Okay? So now we're going to do the Bindu activating. Many of you know last time we did in Vietnam. Some students know that. That is you visualize your body is now Yidam. If you know the Yidam, otherwise it's a light body, rainbow body, which is the transparent, like crystal body. And then inside have the 4 chakras, 3 channels. Nothing else is called the empty body, Tongra. And then your navel chakra, 3 fingers down from the navel. Visualize the small or just like a small red light. Think about that. And then the sound a crown chakra, white hung. If somebody knows the hung, you can visualize. Otherwise, it's like kind of moon, but small, bright, forceful. And then we do the exercise. When you hold like this, and hold your behind hand on your head, but the elbows are not coming to the head, open as possible. When we turning to the left, say the ha, or turning to the right, say the and try to turn your upper part body down as possible, and we will do 21 times. So we don't hold the air. Okay, everybody, ready? That will do lots, yeah. Slowly, not too fast, okay? Ha, like this, okay? Let's see. Very good. Now come down. We during the ha we didn't stay like this. We come always up. No, we have to do it higher up, right? Now we do here down, saying ha and coming up ah. We're trying to touch the ground if it's possible. Ah.
Hits, yeah. So yeah. So now doing that, after that, the rest eating. Then maken we de wasatem. Jetzt machen wir die Großwasatem. Das muss Wasatem. Ein bisschen länger, versucht ein bisschen länger zu halten. Jetzt habe ich Platz. Die beides Bindu. Schon. Jetzt bewegt ein bisschen, denke ich so. Jetzt machen wir die Wasseratmung. Das kennt ihr schon. 3-mal atmen aus ein zuerst. Dann atmen ein, schlucken und drucken unten. Und dann langsam denken und dann denken ist fühlen ganz Chakra, dann nicht mehr und dann machen wir so ganz gut Platz. 3-mal rechts, dreimal links, 3-mal rechts und dann noch kann ich halten, dann schießen und das Wind geht von her. Und jetzt ist beides Wind ist jetzt sehr kraftvoll. Kein Problem. It's good. So now we do the waist breathing. After that, waist breathing is ready to shoot. So that's why the two bindus are now very aware, alerted, and sharp, which we need to wake up time to time, really. Otherwise, it can be lost, it can be gone. So now we do the waist breathing. Everybody knows that the waist breathing, it is the one of the key point of the practice. Recording in progress. So we do that in 3 times exhale, inhale, and then we inhale, you solo, press down, slowly pulling up. And then we do from left to right, to really make place. And then the right to left to make really place. Hold as much as possible. You will not die. Sometimes have to give little force. We're too soft with our breath, so that's why you cannot be good with the Zalong. Sometimes have to give little force. It's okay. If we die by Zalong, who cares? No, I'm joking. I'm joking. Tibetans has on job the New Year, before the New Year, and they make soup, you know. So duk is called. It has 9 substance, tukpa. So they say, duk tome shinish, duk tome nan. They say, if I die, that too much eat kudu, it's no problem. So that's I don't care even I die. I don't care even I'm ill tomorrow. I will make at least a big bowl, so at least 3 you have to drink. In Tibetan New Year normally. Not nowadays, they not drink before the tradition. Deswegen ist genauso mit Zahlung passiert man nicht. Ein bisschen Kraft geben. So tibetisch sagen sie, dass die vor Neujahr machen eine Abendsuppe. Diese Suppe gibt es 9 Substanzen zusammen gemacht. Und dann sagen sie, ich nehme vor der 3 Schüssel, also Großschüssel. Ob es tut morgen, ist auch kein Problem, weil ich schon loser Tobak getrunken. Das geht gegessen. Ob es morgen krank, ist auch egal. Ich nehme sowieso Sendung. So. Genau, mit Zahlung, man muss ein bisschen Kraft, ein bisschen, wie sagt man, Energie zu geben. Das wäre kein Problem. Das ist gut. So machen wir jetzt die Vaseatmung. We can do this in 2, so lower doors are closed.
little bit all this dreimal. Okay? Jetzt wollen wir nicht mehr dreimal atmen ausatmen, einfach ein. So we will repeat 3 times this exercise. Now you don't need to do 3 times breathing, just inhale and swallow. Noch einmal. Gut. Jetzt machen wir weiter TUMMO. Meditation in der Hitze, Rücksinnigkeit, Klarheit. Das ist wirklich gut für die Gesundheit. Wirklich, ich sage das. Dann haben wir, das müssen wir machen, weil das haben wir nicht so viel geübt. Deswegen, Energie ist sehr schwach. Erstens haben wir sehr schwache Energie. So, jetzt machen wir die TUMMO Übung zusammen. So now we do the TUMMO exercise. Everybody knows that, so we have to do that. It's very weak. Our inner energy TUMMO, which is actually very important for your healthy. So we do that now together. First 3 times except in the nose. Only your abdomen, Bauch, dreimal rechts, dreimal links, Augen halten. Bauch zieht rein, nicht raus. Wir machen das dreimal. Das ist gut. Und wir ziehen Bauch rein und unten sind zu und man spürt ganz, ganz, ganz vorne von der Wirbelsäule oder in TUMMO, das ist gut, einfach ganz ein bisschen die Feeling hat. So, when we pull in your stomach, abdomen, and to hold up everything, so you might have sensations, little feeling, either chakra, TUMMO, or the spine, both, that's okay, beginning.
Sehr gut, noch einmal. Wunderbar. Jetzt machen wir uns noch andere Übungen. Denn ja, das ist TUMMO jetzt vorher kommen Sentences langsam. Machen wir Atmen ein, dreimal nach rechts, dreimal links. Unten, oben und hinten. Kopf wieder dreimal. Ja? Das muss stark und das wäre gut. Oh, Achtung. Noch einmal. Wollen wir noch einmal. Sehr gut. Ich denke, jetzt kommt was. Machen wir. Was? Noch einmal. Wow. Jetzt noch einmal nochmal. Druck zusammen machen. Ja. Und offen dreimal. Machen wir die ganz uns alle zusammen. Unten lesen zu, Kopf zu, alle zusammen. So force everything together. So our doors are closed. We make energy just present. Inhale. Wow. Sehr gut. Jetzt ist es sehr heiß. No, das wird. Wow. Das ist sehr gut. Das geht direkt zu Herz. Jetzt machen wir noch eine von TUMMO.
Met moon. The erste dann denken wir, heck, 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 dass wir schicken, dass die Hitze, Energie, Glückseligkeit vor allem für die Lebewesen. So viele Länder sind sehr alt jetzt. So viel Schnee. Jetzt müssen wir Feuer schicken. Feuer. So we will send out external TUMMO. So sit and visualize the fire. So it's called the Chiyula Parwa, the outer TUMMO. So when say we say here as the ka hick 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 3 times right and left. So visualize them like before. So we send the not only fire and joy and also the bodhicitta through all entire of the world. So especially we said those who have cold, disease, and difficulty for now moment everywhere. So it's good to do it more. Is this time. Let's do this together. 3 times. Exhale, inhale. Catch. Hip. 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 So diese Übung ist sehr gut für die Hitze, aber ist auch manchmal überwegt Herz, der Herz, physisches Herz auch. Darum es kommt die Zalong-Übung für die Herzschutz, Herzöffnung und die LUJONG, die Nummer 5. Übung Nummer 5, LUJONG, ist die Öffnung in den Rücken und so. Wir machen das beides zusammen. Zuerst machen wir Zalong, die Herzoffen- und Herzschutzübung. Das kennt ihr sehr gut. Und so 10, immer noch so. Aber in der Lüjong-Zeit wollen wir so machen, und dann beides ruckst, also hinten versuchen wir. Das ist der Unterschied. Hier ist das Schießen und hier diesmal ist das Schießen in Lüjong-Zeit nicht Schießen, sondern Öffnen. Und so, das ist der Unterschied 2. Okay? So machen wir zuerst die Zahlung. So now, in order to do that, sometimes people feel sensation, sometimes their heart beating starts stronger. That in the TUMMO text, Naropa TUMMO text say it should be under moon, so moon cool down. Otherwise, it's only sun. So that's why in the Zalong we have the heart opening and heart protecting, so that we do the 3 organs. And then there is the Lujong number 5 is also often, but again with the bow and arrow and laser. So we do this exercise together now. So first we do that from the Zalong. 3 times exhale, inhale.
Again, yeah. Mm-mm. Last story. That's all. Mom. Next is the LUJONG number 5, the LUJONG number 5, but we opening this 10. So we do together, mark me, versuchen wir möglich. Jetzt machen wir Augen offen, Weisheit-Augen, dass wir sehen uns. Andere, wer kommt, was macht. Und dann danach machen wir tibetische sogenannte Drong, so dass alle Energie zusammenhalten. So machen wir jetzt zuerst die Augen offen, Weisheit Augen offen. So now we do the Western eyes opening in order to that we can see everything after that practice. So we used to get that. Very good. So now we do the dome. Die weiblich ja. Das kennen wir sehr gut. Everybody knows. You guys see me? First, yes, 3 times right, 3 times left. Holding the air if possible. After the shoulder, strong inhale, exhale. And then after that, we do both shoulder and your feet up. And then after that is the only your legs. So we do that now. No shoulder. Now both. Wunderbar.
Windschutz. Windschutz, okay, machen wir einmal. Windschutz wäre auch gut, dann alles beschützt. Dann haben wir alles noch Windschützen von die 5 Wurzel wind, so the 5 root wind protection we do once more, and then we can do some mantras that I think good everything. So we will do that now together. So 3 times exhale, inhale first. That's it. So now we do little mantra, Vajavarahi mantra, and then we will finish. Right? Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Hom 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Hom 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om Om Sarvabhuta Om 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 Sarvabhuta Kini Pesavanaye Pesavechanaye Om 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 Pe 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 Soha Om 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 Sarvabhuta
Sarvabhutata Ki Pesovani Pesope Sanaye Hong Om Hong Hong Om Pe 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 So Soha Om 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 Sarvabhutata Ki Pesovani Pesope Sanaye Hong 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 Pe 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 So Soha Om Sarvabhutata Ki Pesovani Pesope Sanaye Hong 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 Pe 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 So Chan Chu Sen Chu Ren Bo Chi Ma Je Ba Na Je Ro Je Wa Nya Ba Men Ba Con Con Pewara Show zum Tolle alle Morgen Möge abnehmen, wo es schon entstanden ist, möge es immer weiter anwachsen. Thank you very much. Danke vielmals. Nächste Mal machen wir, es gibt diese drei Übungen mit der 3 Geist gibt und 3 Krankheit auch. Und das Hans hatte abgeschrieben Text, ist gut und er liest vor dem diese Übung einmal, diese Text. Dann muss ich nicht erzählen alles, nur üben kann. Und the English text, maybe somebody will translate it and I will send you guys next time. We will do the 3 new exercise, which is come from the Yuto and also Dharmakirti. It's very important practice. So this year, force, fire. So we have to do this all as well. It's mentioned in the Milarepa's text that such times we have to do the 3 exercise. It's easy. Yeah, baby. Carry baby. It's easy, but it's very important. It's come from Rechung actually. Yeah, Rechung put flying. Konnte fliegen durch diese 3 Übungen mit der Chetan-Revolution. Also ich denke, dass aber das Name wäre zwischen zum Beispiel Unwissenheit wie eine Ozean. Ich muss noch mal überlegen. Du hast oder geschrieben, aber ich denke Bergspitze, also unterbrachen. Aber dann muss sein zwischen Hass wie Berg unterbrachen, so etwas. Dazwischen muss kommen der Hass, Unwissenheit und Anarchie. Dieser Titel ist ein bisschen schwierig. Ein tibetischer Titel ist sehr, sehr schön. Diese Lucy und Eisenkanonen. Eisenkette-Kanonen. Okay, you guys. Goodbye. Who is that? Somebody all asleep. Thank you. Goodbye. Thank you very much. Thank you, Chupala. Bye-bye. Thank you so much, Vajala. Thank you.